Un contrato de novia por Correo era una apuesta arriesgada, pero Gideon Caldwell jamás imaginó a la mujer que bajo del tren Union Pacific en Bitter Creek. Era una mujer robusta, de rostro sencillo, casi invisible para los rudos vaqueros que la miraban con desprecio. Pero ellos no sabían que esa mujer silenciosa estaba a punto de poner de rodillas a todo el valle. El territorio de Wyoming, en la primavera de 1884, no era lugar para los débiles, los indecisos ni los vanidosos. Era un paisage de roca afilada, viento implacable y artemisa que se extendía como un océano de huesos secos. Gideon Caldwell, dueño del rancho Red Canyon, conoce esa tierra mejor que nadie. Sus 38 años, había construido su imperio ganadero con las manos encalzadas y una dureza que mantenía a raya a sus enemigos. Pero levantar un imperio y sostener un hogar eran dos cosas muy distintas. Red Canyon se desangraba por dentro. La moral entre sus 30 vaqueros era pésima. El dormitorio común era un nido de podredumbre. Los hombres desertaban hacia ranchos rivals. Y la casa principal era una casquera de madera hueca y resonante, que olía a tabaco rancio, a polvo y a soledad. Gideon necesitaba una base. Necesitaba una esposa. No había pedido romance. Le había escrito una carta a la agencia matrimonial de la señora Beatrice Gable, en la avenida Washington de San Luis, con instrucciones frías y prácticas. Requiero una mujer de resistencia inquebrantable. No me interesan los llegados de salón, ni los bordados finos, ni la belleza delicada. Necesito una compañera capaz de dirigir un hogar que ahora mismo parece un campamento salvaje. Adjunto un giro bancario de $50 para cubrir su viaje. Que esté lista para trabajar. Cuando llegó el telegrama confirmando que su novia arribaría en la locomotora del jueves por la tarde, Gideon cabalgó hasta la estación de Bitter Creek junto a su capataz, Elias Boone. Elias era un hombre calado, con el rostro catido como cuero viejo de montura, y albergaba serias dudas sobre aquel arreglo. ¿Usted cree que ella sabe en lo que se está metiendo, Jeff? Preguntó Elias, calándose el sombrero contra el viento cortante. Leo el contrato, respondió Gideon seco. Si espera pollo y rosas, mañana mismo puede tomar el tren de regreso al este. El tren se detuvo entre silbidos, soltando vapor blanco contra un cielo gris pizarra. Bajaron algunos pasajeros, vendedores de elixirs, un predicador cansado, y finalmente, una mujer sola que sostenía una maleta de tela desgastada. Gideon y Elias avanzaron a caballo. Cuando el polvo se asentó, Gideon vio por primera vez a la mujer con la que se había comprometido sin conocerla. Martha Higgins no era la frágil doncella pionera de las novelas baratas. Era una mujer de complexión considerable, corpulenta, y sin disculparse por ello. Su rostro era sencillo, su mandíbula firme, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y práctico bajo un simple gorro gris. Vestía un abrigo de lana opaco que no ocultaba su tamaño. Y allí, de pie sobre la plataforma de madera, parecía inmovable, como una roca depositada por el tren, indifferent al viento que le tiraneaba las faldas. Algunos vecinos merodeaban cerca. Un par de vagabundos apoyados contra la oficina de telégrafos, se reían por lo bajo, intercambiando comentarios groseros. Jebediah Rust, uno de los propios vaqueros indisciplinados de Gideon, que en ese momento cargaba provisions, escupió un chorro de yugo de tabaco negro sobre la tierra. Parece que el jefe compró una montaña en vez de una doncella. Mezcló Jebediah lo bastante alto como para que se oyera. La mandíbula de Gideon se tensó. Le lanzó una mirada gelada a Jebediah que lo silenció al instante. Luego desmontó, se acercó a la plataforma y se quitó el sombrero. ¿Señorita Higgins? Martha lo miró. Sus ojos eran de un llamativo color avelana claro, el único rasgo notable en su rostro por lo demás sencillo. No había miedo en ellos ni coquetería, solo una evaluación penetrante y inteligente. Señor Caldwell, dijo. Su voz era firme, sin el temblor que casi todos los recién legados tenían frente a la brutal inmensidad de Wyoming. No es usted lo que imagina,
Dijo Gideon sin ningún tacto en la voz. Así eran las cosas en el oeste. Las palabras costaban demasiado como para malgastarlas en cortillas vacías. Martha no aflojó alegar sobre su maleta. Yo imagino que este tazón de polvo no es el paraíso que permiten los filitos de la agencia. Ambos estamos operando con información incompleta, señor Caldwell. Pero he venido a cumplir con mi parte del contrato. ¿Nos vamos? Elias arqueó una ceja, dejando escapar un silbido silencioso. Gideon asintió secamente y tomó su pesada maleta. La carreta está por aquí. El viaje de 2 horas hasta el Rancho Red Canyon transcurrió en un silencio asfixiante. La carreta traqueteaba sobre cercos profundos y lechos de arroyos secos. Gideon mantenía la vista al frente, la mente dando vueltas. Necesitaba que sus hombres respetaran a la mujer que livería la casa. Y en aquel territorio, el respeto se ganaba con sudor o con sangre. Temía que sus hombres, ya al bord del motín, devoran a esta mujer sencilla y corpulenta y la escupiran después. No voy a mentir, Martha, dijo Gideon finalmente, cuando la silueta desnuda y sin pintar de la casa principal de Red Canyon apareció en el horizonte. Los hombres son toscos. Tenemos un rival al este, un tal Josiah Taggart, que la ha estado pagando a mi gente por debajo y envenenando el pozo, literal y figuradamente. La casa es un desastre. El cocinero es un borracho. Usted está entrando a un campo de batalla. Martha observó el rancho descuidado. Vio las botas embaradas amontonadas en el porche, las ventanas sin lavar, la ausencia evidente de mano de mujer en kilómetros a la redonda. Sobreviví 3 años trabajando la línea de producción en la fábrica McCormick Reaper de Chicago, señor Caldwell, antes de retirarme a San Luis. He lidiado con hierro caliente, capataces cruels y turnos de 12 horas en la oscuridad. Unos cuantos vaqueros indisciplinados y algo de polvo no me intimidan. Gideon la miró, de verdad la miró por primera vez. Bajo el pesado abrigo de lana y los rasgos sencillos, había un núcleo de hierro. Nos casemos mañana en la sala, dijo él. Estar lista, respondió ella. Para el tercer día de Martha en el Rancho Red Canyon, la tensión así había espesado hasta convertirse en una neblina sofocante. Ella y Gideon así habían presentado ante un juez itinerante en una ceremonia breve y sombría de 5 minutos. No hubo celebración en la noche de bodas. Gideon, con toda cortesía, la había acomodado en un cuarto de huéspedes, alegando que necesitaba tiempo para instalarse. En realidad, no sabía cómo acercarse a una mujer que no necesitaba ser rescatada y que no pedía consuelo alguno. La crisis inmediata, sin embargo, no era su fría cama matrimonial. Era el dormitorio de los vaqueros. La moral había tocado fondo por completo. Pete, el cocinero del rancho, un hombre quitado y medio ciego, había alcanzado un nuevo nivel de atrocidad culinaria. El desayuno era pan duro quemado y un café que sabía a óxido. La cena, una masa gris y indefinable de carne hervida y frijoles sin lavar. Los hombres estaban hambrientos, agotados de marcar el ganado, y expresaban su furia a voz en cuello. Jebediah Rust encabezaba la rebelión. Había corrido la voz de que Josiah Taggart ofrecía doble salario y comida caliente a cualquiera que abandonara a Caldwell. Para el mediodía, 3 hombres ya habían empacado sus monturas. Martha observó todo esto desde el porche. Vio a Gideon frotándose las sienes, exhausto, tratando de convencer a los hombres de que no así fueran. Ella dio media vuelta, sus botas pesadas resonando contra las tablas del suelo, y marchó directo hacia la cocina. Abrió de un empujón la puerta de madera. El olor a grasa rancho y whisky anejo la golpeó como un puñetazo. Pete dormía en una silla, con una jarra descansando junto a sus pies. Martha se acercó, tomó un bol de agua fría del pozo y lo vació entró sobre la cabeza del cocinero. El viejo se levantó de un salto, farfallando una sarta de maldiciones repugnantes, la mano yendo instintivamente hacia un cuchillo de desalar. Empaque sus cosas, dijo Martha, con la voz cortando su vulgaridad como una guadana. ¿Y usted quien así cree que es vaca de establo?
Escupio Pete, secondos al agua de los ojos. Soy la señora de Gideon Caldwell, dijo Martha, dando un paso adelante. Su sola presencia física obligó al hombre a retroceder. Y esta cocina es un peligro biológico. Queda despedido. Salga de este rancho antes de que le pida a mi esposo que lo arrastre a caballo. Pete miró aquellos ojos color avelana, fríos y inquebrantables, agarró su abrigo y huyó. Martha asiató un delantal a la cintura. Tenía exactamente 5 horas antes de la campana de la cena. Se subió las mangas, dejando ver sus antebrazos gruesos y poderosos. Empezó hirviendo agua y restregando las estufas de hierro fundido con jabón de lejía hasta que el metal brilló negro. Luego abrió la maleta desgastada que había traído desde San Luis. Adentro no había ropa ni baratillas. Había un arsenal. Bolsas gruesas de muslina con tomillo seco, romero, pimienta molida, tocino curado en sal, miel silvestre y manzanas secas. Encontró un enorme trozo de venado colgado en la bodega fría, que Pete había dejado abandonado. Martha así puso manos a la obra. Trozó la carne con precisión casi quirúrgica, marinándola en una mezcla ácida de vinagre, miel silvestre y hierbas machacadas. Encendió un fuego rugiente, dirigió grasa de tocino para selar la carne y atrapar los jugos antes de asarla lentamente. Después vino el pan. Mezcló harina, levadura y agua tibia, sus manos fuertes amasando la masa con una fuerza rítmica y implacable. No solo horneaba, dominaba los ingredientes. En la última hora, armó un enorme cobbler de manzana seca, cubriéndolo con avena desmenuzada, azúcar morena y mantequilla. Para las 6, el viento cambió de dirección, arrastrando el aroma de la cocina hasta el corral. Los hombres así quedaron a media frase. Los caballos sacudieron la cabeza. Era el olor de la carne caramelizada, el ajo asado, el pan recién horneado. Era un olor que hablaba de hogar, de cuidado, de civilización. Cuando sonó la campana de la cena, los hombres no caminaron, corrieron. Gideon, cubierto de polvo y con la mandíbula magalada por un potro nervioso, siguió a sus hombres hasta el comedor. Se quedó paralizado en la puerta. Las largas mesas de madera estaban impecables. Los platos de hojalata, apelados con esmero. En el centro del salón estaba Martha, flanqueada por enormes sartenes de hierro. Rebanadas de venado resadas en el centro y banadas en una salsa oscura y espesa, descansaban junto a montañas de bizcocos esponjosos y papas asadas. Los hombres entraron en fila, quitándose los sombreros. Un asombro repentino, casi reverent, cayó sobre aquella tropa mugrienta. Formaron una línea y Martha les sirvió, colocando porciones generosas y abundantes en cada plato. Nadie hablaba. El único sonido era el triquidio de los tenedores de hojalata y una masticación desesperada, voraz. Gideon dio un bocado de venado y abrió los ojos como platos. Era lo mejor que había probado en 10 años. Miró a Martha, que limpiaba una encimera, completamente ajena al milagro que acababa de realizar. Pero la paz en el oeste siempre era frágil. Jebediah Rust, con la panzolina, así recostó y así hergó los dientes con una astilla. Era un hombre que odiaba la autoridad, y odiaba que una mujer hubiera domado el dormitorio con una sola comida. Bueno muchachos, dijo Jebediah con sorna rompiendo el silencio, parece que Caldwell no está tan loco. Compró una cerda para alimentar a los puercos. ¿No es cierto muchachos? Apuesto a que así con medio rebaño ella sola antes del invierno. Algunos de los vaqueros más jóvenes rieron con nerviosismo, pero el ambiente así congeló al instante. Gideon golpeó la mesa con el puño, la silla recanando hacia atrás mientras así ponía de pie, la mano viendo hacia el revólver en su cadera. Rust empaque sus cosas ahora mismo. Gideon détente. La voz de Martha no era alta, pero tenía un peso que dominaba el salón. Salió de detrás del mostrador sosteniendo un cucharón de hierro pesado y así plantó justo frente a Jebediah. El hombre así puso de pie, tratando de usar su altura para intimidarla, pero Martha no hacía mudo. ¿Ha terminado su comida, señor Rust?
Pregunto con calma. Jebediah escupió al suelo, cerca de su bota. Supongo que sí. En un solo movimiento veloz como un rayo, Martha lo tomó del cuello de la camisa con un puño forjado en las Asirias de Chicago, lo jaló hacia adelante y, con la otra mano, agarró su plato lino de salsa sobrante y así lo estrelló contra el pecho, arruinando la camisa y dejándolo sin air. Jebediah retrocedió tambaleandos, jadeando, la mano volando hacia su cuchillo de caza. Pero antes de que pudiera desenfundarlo, tres clics secos resonaron en el comedor. Elias Boone, junto con otros dos vaqueros veteranos, había desenfundado sus revolvers, apuntando directo a la cabeza de Jebediah. Yo no lo haría, dijo Elias con suavidad. La dama preguntó si había terminado. Jebediah miró a su alrededor. Los hombres que esa misma mañana estaban dispuestos a seguirlo hasta el rancho de Taggart ahora lo miraban con una hostilidad mortal. Martha no solo los había alimentado, les había devuelto la dignidad. Y en el cálculo brutal de la frontera, un hombre que faltaba el respeto a la mujer que ofrecía esa dignidad era un hombre muerto. Martha soltó su cuello y así alisó el delantal. Si mi presencia lo ofende, señor Rust, mi trabajo ya no lo voy a alimentar. Salga de mi rancho. Jebediah miró a Gideon, esperando que el jefe interviniera. Gideon así cruzó de brazos, dejando que una sonrisa lenta y depredadora así dibujara en su rostro. Ya oíste mi esposa. Larget. Mientras Jebediah salía a trompicones por la puerta, el resto de los hombres retomó, en silencio, el cobbler de manzana. Gideon miró a Martha, sintiendo una chispa desconocida encenderse en su pecho. No era el deseo ardiente de la juventud. Era un respeto profundo y inquebrantable. Y esa noche, el rancho estaba más tranquilo de lo que había estado en años. La amenaza de motín así había disuelto en el espacio de una hora. Gideon, incapaz de dormir, caminó por el pasillo hasta el cuarto de Martha. Pensaba agradecerle, darle una verdadera bienvenida a Red Canyon. Levantó la mano para tocar, pero la puerta estaba entreabierta. Adentro la lámpara de queroseno parpadeaba. Martha estaba sentada frente al pequeño tocador. No así sepulaba el cabello en y descansaba. Sostenía un fajo de telegramas, el rostro pálido, leyéndolos con una expresión de puro terror. Los ojos de Gideon así entrecerraron cuando distinguió la firma en el papel que estaba frente al espejo. La tinta oscura y firme deletreaba un nombre que le heló la sangre. Josiah Taggart. No era simplemente una novia por Correo de San Luis. Conoce al hombre que intentaba destruir su rancho. Y cuando Gideon empujó la puerta para abrirla del todo, comenzó la verdadera guerra por Red Canyon. Gideon abrió la puerta por completo. La pesada madera de roble golpeó contra la pared con un ruido sordo que resonó por toda la casa silenciosa. Martha no dio ningún respingo. No intentó esconder los telegramas. Simplemente giró en su silla, y la luz amarilla y pálida de la lámpara proyectó sombras largas y severas sobre su rostro. Josiah Taggart, dijo Gideon, con la voz bajando a un susurro grave y peligroso. Entró en el cuarto y cerró la puerta tras de sí. ¿Quiere explicar por qué el hombre que lleva 2 años tratando de desangrar mi rancho le manda telegramas a mi esposa a medianoche? Martha sostuvo su mirada. No había miedo en sus ojos avelana, solo un cansancio profundo y agitador. Le tendió el fajo de papeles amarillos. Lilos dijo con calma. Gideon tomó los papeles de un tirón. Los mensajes eran breves, venenosos, sin el más mínimo rastro de calidez fraternal. El apellido Higgins no te voy a esconder. Desde Wyoming o te entierro junto al viejo. JT. Caldwell y es hombre muerto. No estés en la casa cuando así quim. JT. Gideon levantó la vista, el seno profundamente fruncido. La está amenazando. ¿Por qué? ¿Quién es usted, Martha? Mi apellido de soltera es Martha Taggart, dijo ella con voz firme. Josiah es mi medio hermano. Gideon sintió que el suelo es ebria bajo sus pies. Dio un paso atrás, la mano yendo instintivamente al cinto de su arma. Es una Taggart. Vino aquí a espiar para él. Se infiltró en mi casa.
Si hubiera querido destruir su casa, señor Caldwell, habría dejado que esos propios hombres la comeran esta misma tarde, interrumpió Martha, su tono afilándose como una joya. Se puso de pie, su presencia dominando el pequeño cuarto. No vine a Wyoming a ayudar a Josiah. Vine a arruinarlo. Camino hacia su maleta desgastada, la misma que había guardado las especies que salvaron el dormitorio, y sacó un grueso libro de contabilidad forrado en cuero. Lo dejó caer pesadamente sobre la cama. Nuestro padre William Taggart era dueño de la compañía de cargas San Luis y Oeste, explicó Martha, caminando de un lado a otro. Cuando murió hace 3 años, nos dejó el negocio a los dos. Pero Josiah había estado alterando los libros. Malverso más de $40,000, vació las cuentas de la compañía y huyó al oeste para comprar su preciado rancho aquí, en Bitter Creek. Me dejó a mí para enfrentar a los acreedores, a los detectives Pinkerton y a los cobradores de deudas. Lo perdí todo, Gideon. Tuve que trabajar en las líneas de la fábrica solo para mantener un techo sobre mi cabeza. Gideon miró el libro de cuentas, y luego a la mujer que tenía delante. Los países empezaban a encajar. Así que le siguió el rastro. Pasé 2 años pagando las deudas que él dejó atrás, dijo Martha con la mandíbula tensa. Cuando finalmente rastreé su paradero hasta Wyoming, fui a la agencia matrimonial de la señora Beatrice Gable. Sabía que él era soltero. Sabía que había llegado hasta aquí. Le pagué $5 a un empleado llamado Amos Gentry para que me mostrara los archivos de los rancheros de Bitter Creek. Vi su contrato. Vi su desesperación. Y supe que usted era mi entrada. Gideon guardó silencio. Había pedido a la agencia una mujer de resistencia inquebrantable. Había recibido a una mujer frigida en el fuego, cargando una venganza tan grande como la suya propia. Él sabe que estoy aquí, continuó Martha, señalando los telegramas. Tiene espías en la oficina de telégrafos del pueblo. Sabe que tengo esos libros originales. Sabe que puedo probar que todo su imperio es construido con fraude y dinero robado. Por eso trato de provocar un motín hoy con Jebediah Rust. Si usted sí, él puede deshacerse de mí sin consecuencias. Gideon miró a esa mujer sencilla y corpulenta. No era una damisela. Era una estratega maestra. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Gideon. Josiah Taggart cree que está peleando contra un ranchero, murmuró Gideon. No se da cuenta de que está peleando contra su propio fantasma. ¿Cuál es el plan, Martha? Los ojos de Martha brillaron a la luz de la lámpara. No lo enfrentamos con balas, Gideon. Lo enfrentamos con papel. Y lo desangramos poco a poco. Josiah Taggart no era un hombre paciente, y la llegada de su hermana lo había empujado a un frenesí desesperado. 3 días después del incidente en el comedor, Taggart dio su llegada final. Contrató a una docena de pistoleros despiadados, desertores de las guerras fronterizas de Missouri, liderados por un asesino brutal llamado Red Jack Kelly, para represar el arroyo Sweetwater. Sweetwater era la sangre vital del rancho Red Canyon. Sin él, el ganado de Gideon moriría de sed en cuestión de una semana. El plan de Taggart era simple. Obligar a Gideon a un asalto frontal contra la represa fuertemente fortificada, masacrarlo a él y a sus hombres, y luego bajar hasta la casa principal para quemar a Martha y los libros de contabilidad. Al amanecer, Elias Boone irrumpió en la casa principal, pálido. Jeff taparon el arroyo arriba, en la cresta. Kelly y una docena de rifles están atrincherados detrás de las rocas. Si subimos allí es una misión suicida. Gideon se ajustó el cinto de su arma, el rostro convertido en una máscara de furia fría. Miró a Martha, que ya estaba vestida con su pesado abrigo de lana, sujetando un maletín de cuero. Es una trampa, Gideon, advirtió Martha. Lo sé, dijo Gideon. Pero si no subo allí, el ganado muere. Tengo que contenerlos. Entonces sostén la línea, dijo Martha, con voz de mando. No los enfrente de frente. Manténlos inmovilizados. Elias toma a 3 hombres y crea una distracción en el flanco oeste. Que Taggart mantenga los ojos en la cresta.
¿Y usted donde vía estar? Preguntó Elias, desconcertado por las órdenes tácticas que daba la esposa del jefe. Voy a tomar el tren de las 8 de la mañana a Cheyenne, dijo Martha, apretando el agar sobre el maletín que contenía los libros robados. El principal financista de Taggart es Arthur Pendleton, del primer Banco Nacional, y el juez territorial Horace Bingham está sesionando allí en este momento. Taggart está sobreindudado. Si expongo el fraude original, el banco embarga sus bienes hoy mismo. Gideon la tomó por los hombres. Era la primera vez que la tocaba de verdad. Su cuerpo firme y inamovible se sintió como lo único real en aquel mundo. Cheyenne está a 5 horas a caballo. ¿Puedes con esto? Sobreviví a las líneas de matanza de Chicago, Gideon. Un banquero y un juez no son nada. La batalla por el arroyo Sweetwater comenzó al mediodía. Fue un intercambio ensordecido y caótico de plomo y humo. Gideon y sus hombres, revitalizados por el liderazgo y la comida de Martha, pelearon como demonios. Usaron el terreno rocoso a su favor, inmovilizando a los hombres de Red Jack Kelly, negándose a cargar hacia la zona de fuego. Las horas se derramaron hacia la tarde. Las municiones empezaron a escasear peligrosamente. El sol comenzó a descender, teniendo de un naranja sangriento el polvo de Wyoming. Arriba, en la cresta, el propio Taggart cabalgó hasta el campamento, gritando a Kelly que terminara el trabajo. Quería a Caldwell muerto. Pero el golpe fatal no vino de un rifle Winchester. Vino del horizonte. A través del polvo, una partida de 20 hombres a caballo avanzó a toda velocidad hacia la cresta. No eran los refuerzos de Taggart. Al frente cabalgaba un alguacil de los Estados Unidos, flanqueado por diputados fuertemente armados. El rostro de Taggart palideció cuando el alguacil pasó de largo junto a los hombres de Gideon y espolió su caballo cresta arriba, sosteniendo un grueso fallo de documentos legales. Josiah Taggart. Bramó el alguacil por encima del tirodio agonizante. Por orden del juez territorial Bingham y la Corte Federal de Missouri, queda usted arrestado por fraude electrónico intrastatal, gran hurto y malversación de fondos. Sus bienes quedan congelados y confiscados por el primer Banco Nacional. Red Jack Kelly, al ver las placas federales y comprender que ya no habría pega, soltó el rifle de inmediato y levantó las manos. El resto de los pistoleros a sueldo hizo lo mismo. Taggart gritó buscando su revólver, pero dos diputados lo derribaron del caballo, hundiendo el rostro en la tierra de Wyoming. Gideon se levantó desde detrás de una roca, viendo su revólver. Observó cómo se levaban espesado a su enemigo más amargo. Había ganado no con una bala, sino con la inteligencia de la mujer que había comprado sin siquiera verla. 2 días después, el polvo se había asentado. El rancho Red Canyon prosperaba. La represa había sido destruida y el agua volvía a fluir libremente. A través del embargo legal, Gideon compró las mejores tierras de pastorio de Taggart por centavos, duplicando su imperio de la noche a la mañana. Esa tarde, Gideon salió al porche delantero. El aire era fresco y olía a pino y a tierra humida. Martha estaba sentada en una mecedora, pelando manzanas con una eficiencia aterradora, la viva imagen del dominio doméstico. Gideon se quitó el sombrero y se sentó sobre la baranda de madera. Al mirarla, no vio a una mujer sencilla. No vio una carga pesada y indecible. Vio a una reina que acababa de conquistar un reino. Los hombres llaman la dama de hierro de Bitter Creek, dijo Gideon en voz baja. Martha no levantó la vista de su manzana. Son propensos al drama. Gideon soltó una risa, un sonido profundo y genuino que lavaba años sin escucharse en Red Canyon. Se acercó, tomó suavemente el cuchillo y la manzana de sus manos, y los dejó sobre la mesita lateral. Martha finalmente levantó la vista, sus ojos avalana penetrantes fijándose en los de él. Pedí una esposa, dijo Gideon, la voz espesa por una emoción que jamás se había permitido sentir. Y conseguí una compañera. Una salvadora. Se arrodilló frente a la silla, tomando entre sus manos ásperas las de ella, cubiertas de arena.
No sé mucho de poesía en I de romance Martha. Pero sé que quiero que te quedes. No por el contrato. Por mí. La expresión estoica de Martha finalmente se quebró, y una sonrisa suave y hermosa lo iluminó los ojos. Supongo, susurró ella, que este rancho podría usar una administradora permanente. Gideon se inclinó y la besó. No fue un beso frágil y tímido. Fue profundo, firme, real. Anseo sobre una alianza forjada en fuego, polvo y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. La novia Sencilla de San Luis no solo había salvado Red Canyon. Se había convertido en su corazón absoluto. Esta historia de justicia fronteriza y amor inesperado los mantuvo al borde del asiento. El Viejo Oeste fue construido por aquellos lo bastante valientes como para mirar más allá de las apariencias y luchar por lo suyo. Si disfrutaron el increíble camino de Martha y Gideon, de ser dos extraños a convertirse en una fuerza imparable, dele like a este video, compartanlo con quienes aman la historia y el romance, y suscríbanse en nuestro canal para más historias reales y apasionantes de la frontera indomable.